Hi, sir. Good afternoon. This is Komali Swati, currently pursuing third year BTech in Mechanical Engineering, JNTU Kakinada. And I'm from Vizag, sir. So my question is, భారతదేశంలో డెవలప్మెంట్ జరుగుతూనే ఉంది, కానీ పేదరికం పోవట్లేదు కదా. ఇన్కమ్ డిస్పారిటీస్ అయితే పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో భూమి విలువ పెరగడమే డెవలప్మెంట్ అనే ఆలోచన ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు? మీ దృష్టిలో డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి సార్? చాలా ఫిలాసాఫికల్ క్వశ్చన్ అడిగావు చెల్లి. హార్ట్, మైండ్ అండ్ సోల్, when all three are enriched, that will be a developed nation. That is what I truly believe. Developed India without a moral values, without a ethical fabric is meaningless. That is what I truly believe in. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ధనవంతులకి ధనం పెరుగుతుంది, పేదరికంలో ఉన్నవారు పేదరికం నుంచి బయటికి రావట్లేదు. ఇది ఇక్కడనే కాదు, ప్రపంచం మొత్తానికి ఉన్న సమస్య ఇది. అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు P4 అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ట్రై చేస్తున్నాడు. ఈజ్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్లిమెంట్. అక్కడ ఏమంటున్నారంటే డబ్బులు ఇస్తాం కాదు, పేదరికంలో ఉన్న పేదవాళ్ళకి కేవలం డబ్బులు ఇచ్చేస్తాం కాదు, చేతులు దులుపుకుంటాం కాదు, డబ్బులతో పాటు వాళ్ళని పేదరికం నుంచి బయటికి ఎట్ట తీసుకురాలి. ఆ మోడల్ చేస్తే సక్సెస్ వస్తుందని బలంగా నమ్ముతున్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. అండ్ ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ ఇన్ దట్. దట్ ఈస్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ ద P4, ప్రైవేట్ పబ్లిక్ పీపుల్ పార్ట్నర్షిప్. ఆల్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ టు కమ్ టుగెదర్. నేను ఓపెనింగ్లో చెప్పినట్లు మనం ఏ కుటుంబంలో పుడతాం అనేది దేవుడు నిర్ణయిస్తాడు. కొంతమందికి మెరుగైన అవకాశాలు ఉంటాయి, కొంతమందికి అవకాశాలు ఉండవు. ఎవరికైతే మెరుగైన అవకాశాలు ఉండి వాళ్ళ అవకాశాలు ఉపయోగించుకుని ఒక స్థాయికి వచ్చారో వాళ్ళపైన పవిత్రమైన బాధ్యత ఉంది. ఎవరికైతే అవకాశాలు లేదో వాళ్ళ పేదరికం నుంచి బయటికి లాగేదానికి. సో వాళ్ళకున్న ఎక్స్పోజర్, వాళ్ళకున్న అవగాహన మేరకు ఆ మోడల్ అమలు చేయాలనేది మేము బలంగా నమ్ముతున్నాం. సో వీఆర్ యూజింగ్ P4 యాజ్ అ టూల్ టు డూ దాట్. బట్ ప్యారలల్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్ ఇన్ హిస్టరీ, countries that have understood the next industrial revolution and used it to their advantage have done exceptionally well. They pulled out majority of their population out of poverty. మన దేశానికి మళ్ళీ అది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. ఒక ఐటీ రెవల్యూషన్ వాజ్ వన్ ఛాన్స్. డెఫినెట్లీ ద ఐటీ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద mid-90s to late 90s is a phenomenal, 1995 to about 2000 is a phenomenal opportunity that we had, and India used it. That is why you have Indian CEOs to Fortune 500 companies today. It's a great opportunity. But same opportunity is coming all over again with AI. A few people criticized me saying that, why are you bringing data centers to Andhra? They will need water, they will need power. I said having that kind of compute power close to us enables us to work on new models, new LLMs. It gives us tremendous amount of opportunity. It gives exposure for all of us on what it takes to build a data center, the compute power required. And tomorrow I want the server racks, the servers that are getting put in those racks to be manufactured here in Andhra Pradesh. So the entire ecosystem we want to capture. So now AI is presenting that kind of an opportunity for us. And quantum is another technology that's presenting that kind of opportunity for India. And as a state, we are now working on the curriculum, giving testing opportunities, beds for youngsters like you. And I believe these two together will be a very potent technology to ensure that this gap, this wealth divide, can be reduced substantially. Thank you. So they say the journey of 1,000 miles begin with a single step. And I think Andhra Pradesh is constantly moving forward towards it. So with that, can we take questions from that side? So the one there, she's already having the mic. Good afternoon, sir. I'm Priscilla, currently pursuing my third year in EEE department. So నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్, మీరు పిల్లలకి సోషల్ మీడియా బ్యాన్ చేస్తా అని చెప్పారు కదా సార్, మరి వాళ్ళకి ఇంకా ఆటలు పాటలు అలాంటి ఎంజాయ్మెంట్ అసలు ఉండదా సార్? అసలు ఇంకా సోషల్ మీడియా బ్యాన్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇంకా ఎంజాయ్మెంట్ అనేది ఏముంటుంది? ప్లస్ అసలు మా ఊరిలో మాకు లైబ్రరీస్, గ్రౌండ్స్ అలాంటివి ఏమీ లేవు సార్. ఇంకా వాళ్ళు ఎంజాయ్మెంట్ ఏం చేస్తారు? అమ్మా, గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ బలంగా నమ్మేది ఏజ్ అప్రాపరియేట్ కంటెంట్ ఉండాలి ఇన్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్, నంబర్ 1. నంబర్ 2, సోషల్ మీడియాలో
even companies like Meta or Google or various other platforms are very clear that certain parts of their platform are not meant for under the age of 13. When you sign into these platforms, they specifically say that. But unfortunately, some of them are unable to enforce it. There's no mechanism to enforce it. I believe it is very, very important to enforce that. Idi under 13 should not be on social media platform. I strongly believe that. No second thoughts about it. రెండోది, నేను చిన్నప్పుడు భారతీయ విద్యాభవన్లో చదివినవాడిని. మాకు గ్రౌండ్ ఉండేది, బట్ టర్ఫ్ ఉండేది కాదు, ఏముండేది కాదు. కానీ మేము క్రికెట్ ఆడుకున్నాం. మన వీధిలో గల్లీ క్రికెట్ అంటే పేరు అక్కడి నుంచి వచ్చింది కదమ్మా. గల్లీ క్రికెట్ ఆడుకున్నాం, వాలీబాల్ ఆడాం, పార్క్కి వెళ్ళే వాళ్ళము, చిన్న చిన్న గేమ్స్ ఆడుకునే వాళ్ళం, వీకెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసేవాళ్ళం. సో ఐ బిలీవ్ దట్ దెర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీ. పార్క్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, లైబ్రరీస్, మీరు మంచి ప్రశ్న అడిగారు. లైబ్రరీస్ కూడా నా కింద వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నేను లైబ్రరీస్ మొత్తం రీవైటలైజ్ చేస్తున్నా. ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక లైబ్రరీ ఉండాలి, డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక లైబ్రరీ ఉండాలి, జోన్కి ఒక మెగా లైబ్రరీ ఉండాలి. అమరావతిలో ప్రత్యేకంగా వీఆర్ బిల్డింగ్ అ సెంట్రల్ లైబ్రరీ నౌ. నేను డిజైన్ కాంపిటీషన్కి టెండర్స్ రిలీజ్ చేసాం. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్ టు బి ఫైనలైజ్డ్. వీ వాంట్ టు బిల్డ్ లైబ్రరీస్. లైబ్రరీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బుక్ రీడింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ దట్ వీ ఆల్ షుడ్ హ్యావ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ప్రాక్టీస్, కానీ థ్యాంక్స్ టు బ్రహ్మని దేవాంశ్కి వచ్చింది అది. సో సంక్రాంతి పండగ వెళ్ళినప్పుడు అడిగినాడు, ఎవ్రీడే 30 minutes వాడు వెళ్ళిపోయాడు, పుస్తకం తీసుకుని ఈజ్ టు రీడ్ బుక్స్. హీ ఎంజాయ్స్ రీడింగ్ బుక్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పుస్తకాలు అడిగింది నేను తీసుకోలేను ఇప్పుడు. హీ ఎంజాయ్స్. ఒకసారి అలవాటు అయిపోతే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ హ్యాబిట్. ఇట్ ఓపెన్స్ యువర్ క్రియేటివ్ థాట్ ప్రాసెస్. ఇట్ గెట్స్ యూ టు హ్యావ్ క్రిటికల్ అనలిటికల్ థింకింగ్. ఐ హ్యావ్ సీన్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ మై ఓన్ సన్, my own child. So I believe it's very, very important. Yes, we will strengthen libraries. Yes, we will strengthen public parks, public sporting stadiums, badminton courts, tennis courts. Ee strengthen chestunnam. But parallelly, I believe in a very systematic manner, one under 13 no way can be on a social media platform. I am very clear on that. And all social media platforms are also very clear that they don't want children on their platform. Under 13 is a big no-no for that. Between 13 to 16, it's a very vulnerable age. There is lot of cyberbullying, which starts with cyberbullying, resulting in lot of harassment, blackmailing. Women are being harassed in that age. So it's very important to have very, very strong safeguards between the ages of 13 and 16. After that, I believe youngsters are mature enough to understand what is right and what is not right for them. So that is the approach that we discussed in the group of ministers. మేము చర్చించాం, బట్ మేము యూనిలాటరల్గా డెసిషన్ తీసుకోవాలి కల. నెక్స్ట్ మీటింగ్లో ఈ ప్లాట్ఫామ్ కంప్లైన్స్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ పిలిచి వీ వాంట్ టు డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ మోడల్. అండ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీఆర్ సీయింగ్ దిస్ ట్రెండ్. ఆస్ట్రేలియా అయితే అండర్ 16 దే ఆల్రెడీ బ్యాన్. అండర్ 16 దే ఆల్రెడీ బ్యాన్. ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్ is already started the legislative framework. India, I think it is Andhra Pradesh and Goa that are actively considering it. So phone pakkan pettindi. Okay, oka half an hour 15 minutes platform aina untam tappu kaadu gaani friends meeru canteen ki velli oke table chuttu naluguru కూర్చుని ఆ నలుగురు ఫోన్ల పైన ఉంటే ఎట్లా? How is that fair? You should talk to each other, interact. That is very, very important. You can learn a lot from each other. అందరినీ చూస్తున్నా ఇంతే, అన్ని స్క్రోలింగ్. తమ్కి బ్రేక్ ఇద్దాం. Let us give time. Let us interact. I believe that is very, very important. Thank you. Thank you, sir. So we have students who are waiting from the back. I'm Nageshwari and I'm from Tadepalligudam. I'm currently pursuing my BTech final year in ECE. So recent daysలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, బట్ దెర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ హియర్ ఇన్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్. సో ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్ ఈస్ దేర్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ హియర్ టు గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్? అండ్ what kind of skills do we need to develop as students to get into these industries? No, absolutely. See, the belief of this administration is one state, one capital, but decentralized development. We are bringing companies with very focused cluster-based approach to all districts. అన్ని జిల్లాలకి మేము తీసుకొస్తున్నాం. అందుకే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రాయలసీమలో ఉంది, ఆటోమోటివ్ అక్కడ పెట్టాము, ఉత్తరాంధ్రలో ఫార్మా పెడుతున్నాం, స్టీల్ సిటీ కడుతున్నాం,
ఉభయ గోదావరికి వచ్చే గల గ్రీన్ మాలిక్యూల్స్లో అద్భుతమైన ఫ్యూచర్ మనకుంది. బికాజ్ ఒక ఎకో సిస్టమ్ మన గ్యాస్ పవర్ ప్లాంట్స్ వల్ల ఒక ఎకో సిస్టమ్ ఉంది, ల్యాండ్ ఉంది, ఆ ప్లాంట్స్ అని కొంత డిఫంక్ట్ అయినాయి కనుక దెర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు రీపర్పస్ దెమ్, టు యూజ్ దెమ్ ఫర్ గ్రీన్ మాలిక్యూల్స్. సో అక్కడ ఎక్కువ ఫోకస్ ఇక్కడ ఇవ్వాలని ఆక్వాని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించి రీసెర్చ్ బేస్ కొత్త ఆక్వా కమోడిటీస్ ఇక్కడ మనం చేయాలనేది ఈ రెండు చాలా బలంగా నమ్ముతున్నాం. మూడోది పామ్ ఆయిల్లో అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది. పామ్ ఆయిల్ ప్రాసెసింగ్తో పాటు కోకో, మీరు చూస్తే కోకో ఈజ్ అన్ ఇంటర్ క్రాప్, అమేజింగ్ కోకో వీఆర్ ఏబుల్ టు గ్రో. అండ్ చాలా కంపెనీస్ మన కోకో కొని ఇక్కడనే వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా పెట్టారు. యంగ్స్టర్స్, ఐ మెట్ దెమ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్, యువర్ లైక్ ఇన్ దర్ లేట్ 20s, early 30s, దే పుట్ అప్ అ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ అండ్ దే డూయింగ్ వెరీ వెల్, అమేజింగ్ బ్రాండ్స్. నేను ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడుతుంటే ఆ బ్రాండ్ గురించి హీ ఆల్సో సెడ్, నాకు తెలుసు సార్, నేను కూడా ఐ కన్జ్యూమ్ దట్ బ్రాండ్. సో ఐ బిలీవ్ దిస్ విల్ మేక్ అ గుడ్ ఎకో సిస్టమ్ ఫర్ హియర్ ఫర్ ద గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ వెరీ ఫోకస్డ్ అండ్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ డబుల్ డౌన్ ఆన్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్ in this particular area. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good afternoon, sir. I am Kirti, studying MBA second year in marketing in JNTUK. And today's my question is, as we are all the MBA students, we deal with the business operation activities. So we play a major role. What do you prefer, sir, going to the corporate jobs or entrepreneur at starting a startup? Which skills we want to develop? What do I prefer? Yes, sir. What the guidance do you want to give to the MBA students? Because there is a confusion that going to job and taking the salary, or want to start a startup and going to an entrepreneur, and which directly without a experience it may be a risky, sir, to the entrepreneur and start an entrepreneur as we are the freshers. So what is in your opinion, sir? Before I answer your question, I have a question. How many of you want to come into politics? Raise your hand. ఓకే, చేతుల కింద పెట్టండి. ఎంతమంది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు? ఉన్నారా? థ్యాంక్ యూ. ఫేర్ ఇనఫ్. ఐ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ మై ఆడియన్స్ అ బిట్ బెటర్. Amma, see, it's also circumstantial. Yes, we are bringing companies, we are trying to create job opportunities for youngsters like you. No second thought about it. But I believe what we are also doing is creating a vibrant ecosystem. Again, in the cluster, it gives you opportunities to do startups based in this ecosystem. Yes, sir. That is where we are again promoting Ratan Tata Innovation Hub. So it is for you to choose which way you want to go, whether you want to be a job seeker or a job creator. There's nothing wrong in what you choose. But what I would request is, whatever you do, whichever path you choose, give it 110%. You will fail. You will have challenges. కింద పడతాం సహజమే, కానీ ఎంత తొందరగా నుంచుని దులుపుకుని మళ్ళీ పరిగెడతాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నా జీవితంలో 2019లో నేను మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ఓడిపోయా. 5,300 ఓట్లతో నేను ఓడిపోయా. ఆ ఒక్కరోజు బాధ కలిగింది, కానీ రెండో రోజు నుంచి ఆ బాధ ఆవేదన నాలో కసిపించింది. ఐ సెడ్ ఐ హ్యావ్ టు సక్సీడ్. ఫెయిల్యూర్ ఇస్ నాట్ అన్ ఆప్షన్. 5 years I worked, contested from the same constituency. I won it with the 3rd highest majority ever in Andhra Pradesh history. Yes, sir. So why am I sharing that with you? Yes. It could be a career or it could be a startup. You will fail. There will be days when you will fail. But you should have that grit in you, that passion in you, that yes, I will be successful in what I take up. Then only you can achieve what you can. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక సీరియల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్, చాలా మందికి తెలియదు. ఆయన 4 స్టార్టప్స్ స్టార్ట్ చేశారు, 3 ఫెయిల్ అయినాయి. హ్యాట్రిక్ ఫెయిల్, 3 ఫెయిల్ అయినాయి. కానీ అది దాంతో ఆయన బాధపడలే. 4వది స్టార్ట్ చేశారు, హెరిటేజ్ అని. It's now one of India's largest dairy company. Yes, sir. He started it.